হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। লিড টেকের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকের এই ভিডিওটা কাইনমাস্টারের 2টি সেরা এডিটিং ট্রিক্স এই সিরিজের সেকেন্ড পার্ট। আপনারা যদি আমাদের আগের ভিডিওটি না দেখে থাকেন তাহলে আই বাটনের লিঙ্ক দিয়ে দিব, সেখান থেকে দেখে নিন। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন, যাতে আমাদের পরবর্তী ভিডিও মিস না যায়। তো চলুন আর বেশি কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। আজকের ভিডিওর প্রথম ট্রিক্সটি হলো অ্যানিমেটেড বর্ডার। তো চলুন দেখে নিই আপনি আপনার ভিডিওর জন্য খুব সহজে কিভাবে অ্যানিমেটেড বর্ডার তৈরি করতে পারবেন। অ্যানিমেটেড বর্ডার তৈরি করার জন্য আপনাকে প্রথমে ব্ল্যাক কালারের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে নিতে হবে এবং ব্যাকগ্রাউন্ডের ডিউরেশনটা একটু বাড়িয়ে দিতে হবে। তারপরে আপনাকে এই ব্যাকগ্রাউন্ডের একটা স্ক্রিনশট ক্যাপচার করে নিতে হবে। দেখুন আমি এখানে ক্যাপচার অপশানে ক্লিক করে ব্যাকগ্রাউন্ডের একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিচ্ছি। তারপরে আপনাকে মিডিয়া লেয়ার থেকে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাড করতে হবে। ব্যাকগ্রাউন্ডটার নাম গ্রেডিয়েন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড। এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনি খুব সহজেই গুগল থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তারপরে এই লেয়ারটা ব্ল্যাক কালারের ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে অ্যাডজাস্ট করে দিয়ে একটু জুম করে দিতে হবে। এরপরে গ্রেডিয়েন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডের ওভারঅল অ্যানিমেশনে গিয়ে সিলেক্ট করতে হবে ক্লকওয়াইজ অ্যানিমেশনটি। এরপরে আবার মিডিয়া লেয়ারে গিয়ে আপনাকে সেই আগে ক্যাপচার করে রাখা ব্ল্যাক কালারের ব্যাকগ্রাউন্ডটা অ্যাড করতে হবে এবং সেটাকে এইভাবে প্লেস করতে হবে। দেখুন আমি যেভাবে প্লেস করছি আপনিও এইভাবে প্লেস করবেন এবং সেটাকে আগের লেয়ারগুলোর সাথে অ্যাডজাস্ট করে দিবেন। দেখুন এখানে কত সুন্দর একটা অ্যানিমেটেড বর্ডার ক্রিয়েট হয়ে গেছে। এই বর্ডারটা আপনি যে কোনো ভিডিওতে ইউজ করতে পারবেন। তো চলুন দেখি একটা ভিডিও অ্যাড করে দেখা যাক কেমন দেখা যাচ্ছে। এখানে মিডিয়া লেয়ারে গিয়ে একটা ভিডিও অ্যাড করার পর দেখা যাক ভিডিওর সাথে কেমন দেখা যায় ব্যাকগ্রাউন্ডটা। দেখুন আমাদের ভিডিওটির সাথে কত সুন্দর দেখা যাচ্ছে এই বর্ডারটা। আপনি আপনার যে কোনো ভিডিওর সাথে এই বর্ডারটা অ্যাড করে আপনার ভিডিওকে আরও সুন্দর করে তুলতে পারেন। দ্বিতীয় যে ট্রিক্সটি আছে সেটি একটি অ্যানিমেটেড টেক্সটের। তো চলুন দেখি অ্যানিমেটেড টেক্সট কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয়। এখানে আমি ভয়েস ওভার করছি না, আপনি স্টেপগুলো ফলো করলে খুব সুন্দরভাবে অ্যানিমেটেড টেক্সট ক্রিয়েট করতে পারবেন। তো ভিডিওটা এনজয় করুন।
your face. Tell me that you love me, even if it's fake.